Okay, qophiin keenya kanarraa jechuudha. Qophii public finance irratti jechuudha. Chapterii isa jalqabaa kan dhumaatirra jirra jechuudha. Chapterii kana goolabuudhaaf har'a kan yaallu ta'a jechuudha. Kanaaf amma shortly nu wajjin akka deemtan isin gaafanna jechuudha. Kanaaf tokkoon isaanii akkaataa maal irratti akka qabatamaa barbaadanii fi akkasumas public finance yeroo jennu waa'ee monetary value irratti hedduu kan haasa'u jechuudha. Kanaaf mee har'a bakka irratti dhaabbanne irraa eegaluun there are revenue receipt. Revenue receipt yeroo jennu risiitii galii jechuudha. Galii mootummaan hoggaa risiitii godhu akkamitti haala kamiin risiit godhuu danda'a. Akkasumas risiitiin kun bifa lama qaba. These receipts are divided into two: tax revenue and non-tax revenue receipt jennaan jechuudha. Tax revenue receipt it is an income that is gained by government through taxation and can be divided into three sections. Tax revenue fi non-tax revenue tadamba. Tax revenue irratti galii jechuudha argannu gain kan argannu jechuudha by government through taxation mootummaadhaan jechuudha kan kaffalamuudha jechuudha waan arganne san irratti jechuudha mootummaadhaan kan kaffalamuudha. Eenyutu liif godha yookaan eenyutu taksii walitti qaba? Only there are a governments mootummaa walitti qaba. Kanaaf gained yookaan tirfii yookaan nuti wanta nuti arganne kanarraa mootummaan kan muratu taxationiin inni kun bifa sadii of keessaa qabamas. There are divided into three. Tax on income kan jedhamu jira. Tax on property or capital transaction. Tax on commodity and service kan jennu ni jira. The first tax incomes. Tax on income. This section covers all those taxes which are levied on receipt of incomes. The government imposed two types of tax on incomes. There are tax on personal income and tax on corporation profit kan jennu jechuudha. Gibira kana jechuudha yookaan galiin gibiraa kun akkamitti gala jechuudha risiitiidhaan jechuudha. Gibira nagayeedhaan jechuudha yookaan risiit yeroo jennu nagayee galii irratti kaffalamu hunda kan hammatudha. Mootummaan galii irratti jechuudha gibira gosa lama kaaya jechuudha. Mootummaan galii kam irratti jechuudha income irratti jechuudha. There tax on income kan jennu irratti jechuudha. Galii lamaatu jira jechuudha. Personal income and corporation irratti jechuudha. Personal income yeroo jennu galii dhuunfaa namni tokko argatu. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti namni qarshii 600 ol argatu dirqama kaffala. Kan achi gadiitti ammoo exempt godhama jechuudha. Irraa dhiifama jechuudha. Kanaaf bifa kanaan galiin kaffalamu galii argannu irraa jechuudha kan kaffalluudha jechuudha. Akkasuma corporation yeroo jennu corporation irraa galiin nuti yookaan kaffaltiin nuti kaffaluu dandeenyu bifa lamaatu jira jechuudha. Corporation abbaa aksiyoonaa ta'uu irraa kan ka'e abbaa dhuunfaa aksiyoona tokko ta'uudhaaf galii ni kaffalla. Akkasumas abbaa dividendii argachuu yookaan corporation yeroo hojjennu jechuudha dividendii arganna dividendii sanarraas taaksii kaffallaa jechuudha. Kanaaf disadvantage of corporation kan jennuun tokko maal jechuudha double taxation dha jechuudha. Taaksii yeroo lama kaffaluu keenyatti jechuudha. Okay, the second there are tax on property. Taxi qabeenya irraa capital transaction irraa kaffalu jechuudha. These sections covers tax on specific form of wealth transfers such as wealth tax, gift tax, rental tax, income tax and land use tax and it is. Taxi nuti kaffalu kun taxi qabeenya irraa kaffalu jechuudha. Taxi qabeenyota keenya irraa kaffalu dandeenya. Akkasuma kapitaala keenya irraa gibira kaffalu jechuudha. Gibirri kun bifa dabarsoo kan gibira qabeenya gibira faa wealth taxi faa kan kaffalu jechuudha. Wealth tax qabeenya keenya irraa gift taxi gift irraa kaffalu. Fakkeenyaaf carraan abbaa manaa yookaan abbaa konkolaataa nu godhuu jira jechuudha. Bifa lootariinis ta'e bifa fadheenu. Isa kanarraayis taaksii kaffaluu jira jechuudha. The rental tax income isa kanneen kana parsantaa 20 kaffaluu dandeenya jechuudha. Tax property irraa jechuudha. Qabeenya keenya irraa parsantaan 20 taaksiin ni kaffalama jechuudha. The third tax on commodity and service. Taaksii meeshaalee fi tajaajila irraa kaffalu. Good and service jennaan jechuudha. There are shortly tax on commodity and service there are indirect taxes.
taaksii alkallattii yookaan taaksii indirectiin kaffalamudha jechuudha. Tax on commodity kan jennuun. These sections include tax on production, sale, purchase, transport, store, consumption of goods and services. Meeshaalee oomishaarraa kan kaffallu, akkasuma gurgurtaarraa kan kaffallu, yoo wanta takka binnus kan kaffallu, transport fakkeenyaaf, store, consumption. Fakkeenyaaf consumption of goods and services yeroo nu vaatii faa kaffalla jechuudha. Fakkeenyaaf hoteela tokko seennee nyaata tokko fayyadamuudhaaf yookaan wantoota dhugaatii tokko kan kaffallu taate vaatii kaffalla. Vaatii wajjin kaffalla jechuudha. Dhugaatii gatii dhugaatii qofa osoo hin taane. Kanaaf indirect tax jennaan jechuudha. Tax on commodity jechuudha. Okay, the second of revenues receipt are non-tax revenue. Non-tax revenue kan jennu jechuudha. Inni isa lammaffaa jechuudha. This is the recurring income earned by the government from source other than taxes. Kan jechuun bifa taaksiitiin alatti taaksii yeroo dhaabbataa ta'e walitti qabnuun alatti madda galii mootummaan irraa argatu keessaa tokko non-tax revenue dha jechuudha. Non-tax revenue irraa bifa sadiitu jira jechuudha. Isaan sadeen kana jiru. Currency, coinage and mines. Akkuma jenne galii maalirraa argannu ture jechuudha. Maallaqa, saantimaa fi maayintii irraa jechuudha. Inni kun kan uwwisa jechuudha nagee maxxansaa nootii maallaqaatii fi miinti kanneen kanarraa kan argannudha jechuudha. Isaan kana yeroo noot print goonu currency jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo inni maallaqa sharafa alaafaa yeroo sharafnu. Sharafoota biyya alaa, saantimoota biyya alaa isa kanneen kanarraa maal argannaa galii ni argama jechuudha mootummaan. But inni kun garuu permanently tax revenue jennu jechuudha. Non-tax revenue naan jechuudha. Okay. The second are interest received and dividend and profits. These sections are the part from interest received on the loans by the government and to other party dividends and profit from the sections public sectors undertaking run by or a government departments including other income generating departments. The examples: contribution from the railway, postal, telecommunication, surplus profit and central bank transfer to the government. Isa kana jechuun isni lammaffaa kun jechuudha. Dhalarraayis kaffallu dividendii raayis akkasuma bu'aalee garaagaraatirraa kaffaltiin nuti kaffalluutu jiru jechuudha. Kaffaltiiwwan nuti fakkeenyaaf in Itoophiyaa 5% kaffallaa jechuudha. Dhalarraa jechuudha. Interestii irraa jechuudha fakkeenyaaf. Interestii yoo argannu fakkeenyaaf baankii maallaqa kaawwannee maallaqa nuti interestii irraa arganne kana parsantaan 5 ni kaffalamaa jechuudha. Waan arganne parsantaan 5 irraa muramaa jechuudha. Dhalarraa illee jechuudha. Kanaaf bifoota kanaan kaffaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gumaacha daandii bu'uuraatirraa poostaa, teelekominikeeshinii fi wantoota isaanowwan as gadii kan hunda jechuudha. Surplus profit, central bank transfer to the government isaanowwan kanarraas kan kaffalamudha. And the other non-tax revenue jira jechuudha. This section covers revenue from various government activity and service such as from administration service, various department policy, jails, etc. Other non-tax kan jennu jechuudha. Isa galii uwwisuu danda'u jechuudha. Mootummaadhaaf activity and service irraas ta'e jechuudha. Such as administrative bulchiinsa mootummaatirraa galiinis ni argama jechuudha. Policy irraas galiin ni argama. Jails isaanowwan armaan gadii kana tokkoon kan ilaallutaa jechuudha. The administration revenue jennee bakka takkatti other non-tax revenue kana walitti qabnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Administration revenue yeroo jennu bifoota hedduutu jira jechuudha. Kan ittiin bulchiinsawwan keessaa galii argannu jechuudha. The first are the fees. They are charged by government to bear the cost of administration service rendered by it. These services are rendered for the benefit of the general public. It include court fee, registration fee, and etc. Isa kana jechuun fee yeroo jennu baasii yookaan court fee gabaabumatti mana murtiitti jechuudha. Kaffaltii qixaaxaa kan kaffalamudha jechuudha. Mana murtiitti namoonni gari yeroo wal kasasuu irratti ga'an jechuudha. Kaffaltii mootummaa jechuudha kan ittiin kaffalamudha jechuudha. Tajaajila kunneen faayidaa uummata bal'aatiif kan kennamanidha jechuudha. Faayidaa uummataatiif fakkeenyaaf mana murtii jechuudha akkuma inni jechuudha. Kaffaltii mana murtii, kaffaltii galmee fi kanneen kana fakkaatan keessatti wal qabataa jechuudha.
Isaanowwan kanarraa galiin walitti sassaabamuu danda'a jechuudha. Administration revenue jechuudha. There are other non-tax revenue naan jechuudha. Non-tax revenue kan birooti jechuudha. There are the secondary licenses. Licenses are the collected not for any service rendered for giving permission or the privileges. Akkuma jenne hayyama hojiileetiif kan kaffalamu jechuudha. Hayyama hojii tokko eegaluudhaaf fakkeenyaaf hayyama mana daldalaa suuqii ta'uu danda'a. Wantoota garagaraatiirraa laayisansiin ni walitti sassaabamu. Laayisansii walitti sassaabamu kun maali? The other non-tax revenue for administration revenue. Bulchiinsaawwan mootummaatirraa kan walitti qabamudha jechuudha. The others are fines and penalty. These are the punishment for mistakes committed such as violations of the provisions of the laws. Kana jechuun qixaaxa mana murtiitti irratti jechuudha darbamudha jechuudha kan kaffalamudha jechuudha. Qixaaxawwan penalty kan dogongora namni hojjeterraa kan ka'e wantoota misteekii hojjeterraa jechuudha kan kaffalamudha jechuudha. Adabbiidha jechuudha. Bifa dogongoraatiin namni tokko yoo harraa walte jechuudha kan akka tumaalee seeraa cabsuu keessatti adabamudha jechuudha. Seera mootummaa cabsuudhaanis ta'e wantoota garaagaraatiin namnoonni hojjetan yeroo kana kaffaltiin ni kaffalama jechuudha. Qixaaxaan jechuudha. There are violations of the provisions of the laws. Seera mootummaa cabsuudhaanis ta'e jechuudha. Isa kanaanis walitti sassaabamuu danda'a. And forfeitures means the penalty imposed by the court on the persons who have not complied with the notice serviced by it or for the breach of the contracts. Forfeit jechuun namoota gibira hin kaffalle irratti qixaaxa irra fudhatamudha jechuudha. Qixaaxaan irra fudhatamudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo haganatti kontiraanni amata waggaa tokkootitti akka kaffalamuuf kan taasifame osoo jiru kaffaluu dhabuu, waggaa dabarsee kaffaluu dhabuu, yeroo dabarsee kaffaluu dhabuudhaan qixaaxni inni kaffalu forfeitures jennaan jechuudha. Isa kanaanis gibirri walitti sassaabamuu danda'a jechuudha. Other non-tax jennaan. The fifth are is cheats. The property of persons having no legal heir or dying intestate will be taken post of by the government. Inni shanaffaan jechuudha qabeenya nama dhaaltoota seera qabeessa hin qabne jechuudha. Qabeenya seera qabeessa hin qabnee fi akkasuma dhaala malee nama du'aa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoota ilmoo hin qabne abbootii qabeenyaa hedduu irratti arguu dandeenya. Namoota ilmoo hin qabne jira jechuudha. Midhaan onnee irraa jechuudha kan hin qabne isaanowwan kanarraayis ni fuudhama jechuudha. Yeroo kana qabeenya eenyuutti jechuudha qabeenya mootummaa ta'a jechuudha. Kun galii mootummaan irraa argatu keessaa galii tokkodha jechuudha. It is cheats. Yeroo namni du'e jechuudha bakka bu'aa yoo hin qabaanne jechuudha. Kan governmentiin fudhatudha jechuudha bakka bu'aa yoo hin qabne jechuudha. Bakka bu'aadhaan yoo hin dhaalchifne jechuudha. The six are the special assessments. It is lived in proportions of special benefit derived to the bill cost of a specific improvement to the property. Whenever the government has made certain improvements, somebody will get benefits. For example, irrigation facility, roads, drainage facility. Inni biraan madaalli addaatiin jechuudha galii walitti sassaabamuu jira jechuudha. Baasii fooyya'insa addaa katee jechuudha. Bu'aa faayidaa addaa argamu jechuudha wal madaaluun kan kaffalamudha jechuudha. Bu'aa bakka sanii bakka takka irratti qabamee jechuudha. Yeroo godhe jechuudha namni tokko ni fayyadama jechuudha. Namni kun yeroo fayyadame bu'aa achirraa argatu jechuudha argachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf jallisiirraa bakka daandii akkasuma bishaan baasuu irratti wantoota akkana kanaati irratti baasii yookaan galii argatu jiru jechuudha. Boombaalee wantoota naannolee keenya keessatti ammoo boombaa garii jechuudha qabaleetti bansiisuudhaan hojjechuudhaan galiin argatamuu jira jechuudha. Galiin sunis maal jechuudha? There are special assessment jennaan jechuudha. Bifoota kanaanis argachuu dandeenya jechuudha. The others are the gift and the grants. Bifoota hirdaataatiin fi akkasuma giftiitti yookaan giftii yeroo namni argatus ta'e bifoota kanaan irraa guutuu danda'a. Gift as the voluntary contribution from the non-government donors to the government for various purposes like drought relief, defenses, relief, natural reliefs, promotions of family planning. It is gift yeroo jennu jechuudha. Akkuma asirratti arginu kana jechuudha. Kennaa jechuudha. Kennaan jechuudha tola ooltummaa arjoomtoota mootummaa hin taane irraa kan mootummaaf jechuudha gumaacha adda addaa kan agarsiisanidha jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi tokko fakkeenyaaf NGO fakkeenyaaf non governmental
organization jechuudha. Non-governmental organization garagaraa jechuudha mootummaadhaaf yeroo giftii kennantu jira. Akkasumas non-government supported a government and government support other government. Mootummaan biraa mootummaa kaan gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan tokko mootummaa biraa irraayis yoo kan argatu ta'e galii bifa kanaanis argachuu danda'a karaa giftiitiin jechuudha. NGO irraa argachuu danda'a. Bifoota kanaan jechuudha gargaarsi yookaan kennaan dhufuufii danda'a jechuudha. Other grants. The grants are given by one government to another. Moreover, government of the one country may receive grant from the other country. Akkuma jennee grant jechuun gargaarsa yookaan akka waan hirdaataatti jechuudha. Hirdaataa jennee gandatti kan kennamu san jechuudha. Gargaarsi namoomaa yookaan gargaarsi garagaraa dhufuu danda'a jechuudha. Gargaarsa mootummaan tokko kan biraa kennuuf jechuudha. Mootummaa biraatiif kennuutu jira jechuudha. The government supported other government akkuma jennu jechuudha. Bifoota kanaanis kan dhufuudha jechuudha. And the others are royalty. Royalty is received by the government when it allow private enterprise to the use governments the intellectual properties. Akkuma jennee royalty yeroo jennu qabeenya mootummaan kan argatudha jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaa qabeenya mootummaa kan ta'e jechuudha. Qabeenya mootummaa fakkeenyaaf natural resources. Natural resourcesiin qabeenya mootummaati. Fakkeenyaaf boba'aa argachuu danda'a namni kun. Oilii argachuu danda'a, gaazii argachuu danda'a. Bifoota kanaanis galii argatuutu jira jechuudha. Mootummaan royalty irraa galii argata jechuudha. Fakkeenyaaf hedduudha jechuudha. Like the petroleum and the diamonds and the others silvers kanneen kana qabeenyoota natural resource jedhaman kana hundarraa jechuudha galii mootummaan argachuu danda'utu jira jechuudha. Bifa kanaan mootummaan galii bifa karaa biraatiin argachuu danda'a jechuudha. Okay, the others are public debts. Mootummaan liqaa akkamitti akka argachuu danda'u fi gosoota liqaa akkamii argachuu akka danda'u kanneen armaan gadii keessatti kan ilaallatu jechuudha. The government may borrow from banks. Mootummaan baankii irraa qalqeeffachuu danda'a. Business house, other organization and individuals. Dhaabbata irraas ta'e abbootii qabeenyaa gurguddoo irraas namoota dhuunfaa irraas argachuu danda'a jechuudha. But akkamitti argata? It can borrow within the country or from the outsiders. Biyya irraas argachuu danda'a yookaan from outsiders alarra biyya alatti jechuudha external irraa argachuu danda'a jechuudha. Public debt arise in the form of borrowing by treasury or by the state executors. Liqaa kana jechuudha mootummaan bifa liqaa mana maallaqaatiin jechuudha khazinaa mootummaatiin kan uumamudha jechuudha. Kana jechuun kana malees biyya keessaas biyya alaas akkuma argatu jennetti jechuudha liqaa khazinaa irraa argachuu danda'a jechuudha. Khazinaalee mootummaa irraas ta'e bifoota garaagaraatiin treasury irraa argachuu danda'a jechuudha. Treasury bill isaanowwan kanarraa. And the others are the government borrow the certain amount not now but promise to pay in the future. Not only principal but also interest. Mootummaan liqii liqeeffatu kanarratti ammas principally yookaan maallaqa dhuunfaa maallaqa irraa liqeeffate qofa osoo hin ta'in dhalaa wajjin akka kaffaluuf liqeeffachuu danda'a jechuudha. Dhalaa waliin jechuudha. Not on principal but also for interest. Interest illee dabalatee mootummaan liqaa akka kaffaluuf fuulduraaf jechuudha liqeeffachuu danda'a. And the others. The government borrow when there is a budget deficit. The public expenditure is more than revenue. Yoonif mootummaan yeroo kam liqeeffata. When there is budget deficit, yeroo kam budget deficitiin uumama yookaan yeroo kam liqeeffachuu danda'a. Yeroo baasiin nuti baafnu galii nuti galchinu irra guddate jechuudha. The expenditure is more than the revenue or the sales. Karaa kanaan mootummaan yeroo public expenditure greater than public revenue rate jechuudha. Before public debt dirqama akka barbaadatu taasisaa jechuudha. Mootummaan kan liqeeffatu yoo public revenue expenditure irra xiqqaateedha jechuudha. Okay. Kanaaf public expenditure yoo baay'ate rakkoo fida jechuudha. Okay. Classifications of public debts gosoota yookaan akkaataa public debt ittiin argatan keessaa tokko this can be there different ways.
the first source of borrowing internal debt and external debts. Karaawwan keessaatiin fi karaawwan alaatiin argachuu dandeenya. For internal debt refers to loans flowed within the country. Biyyoota keessa jechuudha. With internal yeroo jennu biyya keessa jechuudha. Biyya alaa hin bu'u jechuudha. Biyya keessatti yeroo jennu bifoota garagaraatiin argachuu danda'a. Boondii irraas ta'ee nama irraas nama dhuunfaa irraas baankii biyya keessaa irraas ta'ee central bank irraas ta'ee keessa argachuu danda'a. While external refers to obligations of the country to foreign government or foreign national international institutions. Dhaabbata international ta'ee akkasumas dhaabbata biyya alaa yookaan biyyoota alaatirraa liqii liqeeffachuu danda'a jechuudha. Liqii wanti liqeeffatus inni biraammas gosni inni liqeeffatu keessaa inni qabiraan productive liqeeffachuu danda'a, unproductive liqeeffachuu danda'a. Productive liqeeffachuu danda'u keessaa inni tokko is expected to create assets with yield income sufficient to pay principal and interest on the loans. Liqii productive yookaan oomishaa tokko yeroo liqeeffatu jechuudha. Liqii kana akkam godhaa jechuudha. Karaawwan ittiin kaffalu keessaa inni jalqabaa maali? Oomishaan waan ta'eef dhalaa wajjin akka kaffaluuf liqii liqeeffachuu danda'a jechuudha. Liqii madda liqii kana argachuu danda'a jechuudha. Liqii kana jechuudha yeroo liqeeffatu jechuudha. Dhala kaffaluuf gahaa ta'ee ni uuma jechuudha. Dhala kaffaluu danda'u sun jechuudha. Gahaa ta'uu fi gahaa ta'uu dhabuu isaa ilaalaa jechuudha. And the others are unproductive. Unproductive revenue, the loans rate for wars or protection against natural disasters do not create any assets. Unproductive means your oomishaan malee waan oomishaan ala ta'es liqeeffachuu danda'a. Fakkeenyaaf waraana irratti akkasumas weerara biyya alaatirraa yookaan weerara ollaan biyyaatirraa namatti dhufu jechuudha ofirraa qolachuudhaaf baasuu danda'a jechuudha. Kun garuu not create any assets. Kun qabeenya nuuf dabaluudhaaf miti. Kun miidhaa qaba jechuudha. Liqiin akkanaa kun. Liqiin kun hawaa balleessuudhaaf yookaan biyya ofii eeguudhaaf liqeeffatamudha. Kanaaf inni kun liqii waraanaatiif yookaan balaa uumamaa irraa eeguudhaaf akkasumas walitti qabamudha jechuudha. Kanaaf qabeenya tokko illee hin uumu jechuudha inni kun. And the others are funded debt and unfunded or floating debts. Funded debt is a long-term debt undertaken for the creating permanent asset, and the government normally makes arrangement about the mode and the time of repayment. Funded debt yeroo jennu liqii maallaqaan gargaaramu jechuudha. Liqii yeroo dheeraa ta'u jechuudha. Long term jechuudha. Qabeenya dhaabbataa tokko uumuudhaaf jechuudha. Kan raawwatamudha jechuudha. Qabeenya permanentii ta'e tokko uumuudhaaf mootummaan liqeeffachuu danda'a jechuudha. Wanta tirfii irraa argachuudhaaf deemu hojjechuudhaaf jechuudha. Permanentii waan ta'e jechuudha. Mootummaan akka waa'ee haalaa fi yeroo kaffaltii qophii taasisa jechuudha. Wanta kana yeroo fudhatu jechuudha. Their mode and the time of repayment. Yeroo kaffaltiin kaffalamu kana qopheessuu danda'a jechuudha. Of qopheessaa jechuudha. Kanaaf unfunded and floated debt jira jechuudha. Inni biraa bifoota inni liqeeffatu keessaa their relative as short term periods debt their meet current needs. Inni biraa liqii maallaqaan hin deeggaramnee fi kan liqii flow ta'e jechuudha. Liqii yeroo gabaabaa ta'e jechuudha. Short term dha. Fedhii amma jiru guutuuf kan yaadamedha jechuudha. Fedhii amma guutuuf fakkeenyaaf qophii wanta tokko qopheessuu fakkeenyaaf biyyoonni keenya qophii atileetiksii ta'uu danda'a. Wantoota garagaraa irratti qopheessuudhaaf yeroo qophaa'an jechuudha. Wanta yeroodhaa waan ta'eef short term dha waan ta'eef liqii kanaaf dafanii liqeeffachuu waan ta'eef kanaaf isa kana maal jennaan jechuudha. Floating debt jennaan jechuudha. The time durations of loans. Taayimiiwwan sadiitu jira jechuudha. Taayimiiwwan ittiin liqii liqeeffannu short term, medium and long term. Short term kan baatiiwwan sadii jechuudha. 2-1 years haga waggaa tokkotti jechuudha. And medium term kan jennu jechuudha. They obtains for more than 1 years but less than 10 years. Waggaa tokko ol ta'e garuu waggaa 10 kan hin darbarre jechuudha. Waggaa 10 gadi kan ta'e medium jennaan. Long term garuu they borrow long term for more than 10 years. Waggaa 10 ol kan liqiin liqeeffatamu maal jennaan jechuudha. There are long term jennaan jechuudha. Okay. The others are
why public debt is incurred kan jedhu jechuudha. Liqii mootummaa maaliif uumamaa jechuudha. Mootummaa maaliif liqii keessa galuu danda'a kan jedhu jechuudha. The first modern government do not have any large accumulated balance or treasury to meet budget deficits. But because of many circumstances, the yield from taxation on other source may not be equal to the actual expenditures. Similarly, may be unplanned and unexpected emergency situations like fires, flood, and famines. Mootummaa wanti liqeeffatuuf yookaan maaliif liqaa keessa gala inni kan laalu inni jalqaba mootummaan hanqina baay'ataa guutuudhaaf qabeenya guddaa kaafameen qaban jechuudha. Hanqina baay'ataa kana guutuudhaaf qabeenya dhabuu isaatirraa kan ka'e. Garuu haala baay'ee irraa kan ka'e jechuudha bu'aan gibiraa yookaan gibira sassaabuu irratti bu'aanii fi maddoonni biroo irraa argamu jechuudha baasii qabatamaa wajjin kan wal gitu waan hin taaneef. Kana jechuun maallaqni nuti sassaabannee fi hojii nuti hojjechuudhaaf deemnu walitti hin gitu jechuudha. Maallaqni nuti qabnu kun waan hojjechuuf deemnu nu hojjechiisu waan ta'eef liqaa keessa gallaa jechuudha. Maallaqa kana guunneeni hojii wajjin akka wal qixxaatuuf waliin hojjechiisuudhaaf jechuudha. Haala kanaaf jechuudha muddamni kun jechuudha muddama hin karoorfamne waan ta'eef fakkeenyaaf wanta hin karoorsine tokko yoo kan nutti dhufu ta'e wanti hin eeggamne tokko wanti tasaa tokko yoo kan nutti uumamu ta'e liqaa keessa galuu dandeenya jechuudha. Mootummaa wanti liqaa keessa galuuf sababni inni guddaan tokko kana. Fakkeenyaaf ibiddi uumamuudhaan akkasuma lolaan ka'uudhaan floodii faamaayin beelti yookaan beela jechuudha faamaayin or drought hongiin ol ka'uudhaan jechuudha. Bifoota kanaan mootummaan liqaa keessa galuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan the factor which necessary public loans are worse. Inni biraa faaktoriin inni uumu jechuudha yookaan liqaa keessa galchisiisuun tokkoffaan waariidha jechuudha. Wal waraansa irratti jechuudha. Modern welfare is so costly that the normal income through taxation falls short term of actual war expenditures. Akkuma jennee baasiin mootummaan baay'isiisuu jechuudha dhimma nageenyaati irratti jechuudha tokko. Dhimma nageenyaati irratti kan waan gaafatuuf jechuudha galiin karaa gibiraatiin argamu baasii waraanaan qabatamaa irraa gad bu'aa yoo ta'e. Wanti baasii waraanaaf baafame kun wanta nuti qabnu gadi waggaa ta'e dirqama liqaa keessa galchuu danda'a jechuudha. Nageenyaaf welfare of society dhaaf jechuudha. The third are public borrowing is considered very useful to remedy depreciations. Business depreciations and unemployment are generally due to deficiency of demand for goods and services. Finally, debt loans are resort to for the development purposes. Inni sadaffaan liqaa mootummaa kun jechuudha dhiphina sammuu sirreessuudhaaf. Fakkeenyaaf hojii dhabdummaa xiqqeessuudhaaf. Dhiphina daldalaa fakkeenyaaf akkasumas akka waliigalaatti jechuudha hanqina fedhii meeshaaleetii fi tajaajilaa irraa kan ka'e. Meeshaa barbaadus akkasuma tajaajila barbaaduudhaaf yoo kan dhiibbaan irratti gaggeeffamu ta'e dirqama liqeeffachuu danda'a jechuudha. Kun inni sadaffaa kun jechuudha maal jechuudha baay'ee barbaachisaadha. They resort to for developmental purposes. Liqii mootummaa misoomaaf kan akka oolu kan taasisuudha jechuudha inni sadaffaan kun jechuudha. Maaliif unemployment xiqqeessa akkasumas daldala irratti akka kaka'amu taasisaa jechuudha. Dhiphina daldalaa kan akka kaasamu akka irraa ka'u taasisaa akkasuma hanqina fedhii meeshaaleetii fi tajaajilaa guutaa. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. And the other source of public borrowings. Erga mootummaan liqaa maaliif wanti barbaaduuf bifa kana mootummaan liqaa wanti barbaaduuf wantoota armaan olii kana kan dubbanneedha jechuudha. Liqaan wanti barbaachisuuf bifa kanaaf jechuudha. Hanqinni dilli kun yoo uumame liqaan dirqama barbaachisa. Okay, eessaa argata mootummaan duwwaa liqaa? Erga akkanatti barbaachisa yookaan sababa kanaaf mootummaan liqii liqeeffachuu danda'a erga jennee liqaa eessaa argata? The source of public borrowing. There are two major sources, internal and external. The internal government can borrow from the individual's financial institution, commercial bank, and the central banks.
Inni internaalii kun jechuudha isaa liqeeffata namoota dhuunfaarraa ta'uu danda'a. Dhaabbata faayinaansiitirraa ta'uu danda'a. Akkasumas baankiirraa ta'uu danda'a. Akkasuma giddugala baankii Naashinaal Baank of Itoophiyaa isarraayis liqeeffachuu danda'a mootummaan. Externally biyyoo alarraa akkamitti argatu. Borrow from individuals and bank, international institution and other governments. Mootummoota biraatirraa, Chaayinaarraa, Ameerikaarraa ta'uu danda'a. Akkasumas baankiiwwan garagaraatiirraa IMF, International Monetary Fund and World Banks isaanowwan kana kanarraa liqii argachuu danda'a. Akkasumas abbootii dhuunfaa qabeenya qaban isaanowwan biyyoota alaa ta'an irraa liqeeffachuu danda'a. Jack Ma and isaanowwan garagaraa hedduutu jira jechuudha. Two important sources have permanently isaanowwan gurguddoo lamaatu jira kan barbaachisan jechuudha. In externally the international financial institution kan jennuun ni jira jechuudha. International financial institution kan jennuun the IMF and the World Bank which gives loans for short term to pay off temporary balance of payment difficulty and for long term for development purposes. Liqaan kun bifoota akkamiin akkaataatti liqeessan kan garsiisanidha jechuudha. Liqaa caljeetuma hin liqeessu jechuudha mootummaan. Mootummaan yeroo liqeessu bifoota asirratti arginu kanaan jechuudha. Dhiibbaan liqaan fakkeenyaaf short termii kun maal irratti jechuudha. Fakkeenyaaf long termii yoo kan laaltu taate long termiin developmental purposeidha jechuudha. Guddinaaf, misoomaaf. Yoo ta'e International Monetary Fund fi World Banking institutioniin kun ni liqeessu jechuudha. Isaanowwan lamaan kun bifa kanaan nuuf liqeessuu danda'ani jechuudha. Inni biraa immoo government assistanceidha jechuudha. Gargaarsa haaraa mootummaatiin dhufuudha. Se assist the developmental project. Projektiiwwan guddinaatiif isaanowwan nu gargaaran jiran jechuudha.